హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకోసం ఒక వెబ్సైట్కి కావాల్సిన నావిగేషన్ బార్ అండ్ అండర్లైన్ యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలో చూపిస్తాను, చూడండి. సో యాజ్ యూజువల్గా నేను VS కోడ్ ఓపెన్ చేసేసి HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసి కోడ్ని టైప్ చేస్తున్నాను, చూడండి. సో నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా ఫస్ట్ నేను కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక మినిమం 5 లైన్స్ని పేస్ట్ చేస్తాను. సో అది ఏంటంటే CSS ఫ్రేమ్వర్క్కి సంబంధించింది. సో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ని మనం బూట్స్ట్రాప్ అని అంటాం. సో ఈ బూట్స్ట్రాప్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అందరూ యూజ్ చేసిన వెబ్సైట్స్కి అంత ఫుల్లీ రెస్పాన్సివ్గా అండ్ కలర్ఫుల్ డిజైనింగ్ అంతా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇలాంటివి చాలా బాగుంటున్నాయి. అండ్ మెయిన్ ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా క్విజ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి అండ్ వెబ్సైట్స్కి అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డిజైనింగ్కి కూడా ఈ బూట్స్ట్రాప్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ బూట్స్ట్రాప్ అనేది రెస్పాన్సివ్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ బూట్స్ట్రాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ వల్లే మనకి ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఏదైనా మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది, కలర్ఫుల్గా అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎఫెక్ట్స్తో చాలా సింపుల్గా నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో మీరు కూడా ఈ బూట్స్ట్రాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ని యూజ్ చేయాలంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ బూట్స్ట్రాప్ కోడ్ని మీ HTML ఫైల్ హెడర్ సెషన్లో పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఈ బూట్స్ట్రాప్లో వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, 3, 4, 5 లేటెస్ట్ 5 వర్షన్ ఉంది. సో అది బీటా వర్షను. సో బూట్స్ట్రాప్ 4 అనేది ఫుల్ వర్షను. సో అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు బూట్స్ట్రాప్ కోడ్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు బూట్స్ట్రాప్ 4కి సంబంధించిన కోడ్ అయితే ఇస్తాను. అండ్ బూట్స్ట్రాప్ వెబ్సైట్ ఉంది, వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ఇస్తాను. అక్కడ ఆ లింక్ చెక్ చేసుకొని మీరు బూట్స్ట్రాప్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బూట్స్ట్రాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో క్లియర్గా తెలుసుకోండి. సో మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మీ డౌట్స్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి.
So that's all for today. Thanks for watching. Bye bye now.